Thank you, Suprasad. Now I welcome today's chief guest, Sri J.S.R. Prasad Garu, onto the dais, who is a great supporter of all these events, for all hospital events. Thank you, sir. I welcome our beloved CEO, who is a great follower of Indian philosophy. Please, sir, after the dais. I welcome Sri Phanendra Garu, who is a CMD of Revati Group of Industries, and he is a great philosopher and yoga follower. Please occupy the dais. I request Dr. Kalpana Madam, Panikoteswara Garu, COO sir, for lighting of the lamp, along with the guests on the dais. Thank you, sir. Today we are celebrating the event of International Day of Yoga, Samyoga. It has been International Day of Yoga is celebrated on June 21st from 2015 onwards. This is the 11th year we are celebrating. Yoga has been an integral part of our lives since ancient times. Holds global significance as a celebration of yoga, universal appeal, and its contribution to physical, mental, and spiritual well-being. Yoga helps in holistic way in maintaining health and well-being. Yoga Day is celebrated to create awareness and to create sense of oneness with oneself and the world and nature. So this year, every year it has got some theme. So this year they have given the theme for Yoga for One Earth, One Health. That means it has to have oneness with health and world globally. Holistic health for all and planetary stewardship. That means you have to maintain with greenery and everything, and inclusive of participation in all groups of the society. So Ministry of AYUSH is visionary, initiating one of the signature events in Samyoga, uniting yoga with the other healthcare practitioners. The Samyoga initiative is aimed at bridging the gap between the traditional yoga, contemporary public health practitioners. This initiative aims to collaborate the therapeutic potential evidence-based yoga by incorporating into mainstream healthcare practices. We believe that this collaboration will greatly enhance the reach and impact the International Day of Yoga 2025 celebrations. Together we can make IDY 2025 a memorable milestone, inspiring individuals to embrace yoga as a way of life. This program is sponsored by National Institute of Naturopathy, Ministry of AYUSH, Government of India, organizing Samyoga signature event under the guidance of Professor K. Satyalakshmi, Director NIN. We welcome all the yoga enthusiasts for participating in this program and to let us make this event successful.
So now we'll start with the program. I request our beloved CEO sir to address about the yoga, please. Thank you, Dr. Sumati Garu, respected J.S.R. Prasad Garu. He's been himself as a great enthusiastic and practitioner of yoga. And Mr. Panindra Garu, I just met him and understand that last 40 years he has been teaching and practicing. So we're so privileged and happy to see you here, sir. Come and tell us about your experience in yoga. First of all, at the outset, good afternoon, and I really appreciate Dr. Sumati for taking initiation to have a gathering like this and talk about integrating yoga with modern healthcare, a holistic approach. Well, we know we've been hearing about yoga regularly, but for many years, at last, we have this time come. Time come now, thanks to the central government, Mr. Modi in particular, for taking this initiation. And this yoga now is a cultural heritage. He connected Indian heritage to the rest of the world. And I'm extremely grateful, we all should be very grateful for him for doing this. Now 190 countries practice this, millions of people all over the world now genuinely trust and believe. Yoga is science, no more a myth, it's truth. There are innumerable number of scientific publications, something like 6,000 scientific publications, peer-reviewed journals are being published to support that yoga works. It works. It is science of mind and body. The therapeutics of yoga prescribed deals with mind and body. We know I've been an allopathic practitioner as an orthopedic surgeon last 40 years working. We always focused on body. You know, if there is blood pressure, you give pills to control the blood pressure. Just at the end organ level. Never even think about what causes this blood pressure, what are the changes, what is the root cause of this blood pressure, and trying to understand and address those issues. But you know, yoga, a 5,000-year-old science, I have no hesitation in calling that is a science, has already prescribed a holistic approach that you have to take mind along with body and spirit as well, to some extent. If you combine these three, then only you can give a complete treatment. And that art and science was practiced, developed in this great nation. But, you know, unfortunately, over the centuries, we've been ruled, occupied, and by outside civilizations, outside people, and all our rich heritage has been completely taken a backseat. Now, ladies and gentlemen, I'm so happy to see that now we are talking about it. We have United Nations, and UNESCO, which is part of United Nations, has recognized that yoga is a Indian culture way of treating body and mind. You know that if you look at the definition of health by the World Health Organization, it is complete well-being of physical, mental, and social well-being. It's not a mere physical well-being. So that mental well-being has never been thought about. In our curriculums and what we practice, that component is never been thought about. But yoga did. It is deeply intermingled. In fact, I would give more emphasis to that than the body. Body will automatically control itself.
Vivekananda said, body is the slave of mind. You know, if mind is correct, good, body will follow whatever you want. If you want to walk 5 miles, 10 miles, it simply follows. That tiredness will not come. The same body, if your mind is not in good position, you can't even walk 10 steps. So everything is here. So you have to go and do something to control the mind. And that's what yoga talks about. It is deeply interlinked. Maybe of late, more emphasis on physical exercises. That's how people understand, in my opinion. Most of the people understand yoga is just doing some asanas, etc. But please be reminded that it is one part of it. So without that training to the mind, to develop stillness of the mind, the calmness of the mind, the yoga is not complete. That art, 5,000 years ago, while rest of the world was still in caves, hunting animals for food, in this country, we were so ahead. All that, it's mentioned in Ayurveda. The practices of yoga, all the ancient texts, very well described. What happened to that? We're just beginning to go and unleash all that great knowledge. Now, I'm very glad to say India is coming up in terms of our economic status is improving. People are beginning to recognize India as a country or a force to reckon with. In 1982, I went to England, so where you can see that a person coming from poorest of the poor country, how the outside world remembered India, that beggars and snake charmers. That was the picture, right? It is changing now. It is changing. We are something significant. Along with our wealth and prosperity, it is our duty to protect and support our rich cultural heritage. And yoga stands first, and the whole world recognized it. That's why this is some kind of, our Prime Minister has taken this as an ambassador to connect to the rest of the world. And it really stands. Up to 17th century, when the British came in, that time Nadir Shah was the emperor, the Indian economy was 21% of the world GDP. Right? 21%. 1/5 of the world GDP was produced. And that by the time 200 years later, when they left, do you know how much it was? 0.1%. We're picking up now. That's why Y.V. Reddy, ex-Reserve Bank governor, in one meeting, he said, India, the topic was India emerging economy. He said, sorry, India is not emerging economy, India is re-emerging economy. So if you look at some of those rich nations, as they become prosper, they become more adherent to their old culture. Small nations like Holland, Korea, Japan, no matter when you go out, you will be like anybody else. But when you come home, you are so adherent to your old heritage, culture, language. So many things are built into that. If you lose your culture and heritage and language, you are nothing. You lost everything. So please tell your children, let them go and conquer the world, but always remember the heritage, and you will be respected for it. It's not an insult. Lord Macaulay was one great British
MP, he came, he visited India, and he reported that I did not, it was in 17th century, I did not see any poverty, rich cultural heritage, and he went to British Parliament and gave this talk. Unless we destroy our culture, our education system, we cannot impose English. Without imposing English, we cannot rule her. And that's what been done. If you look at, okay, whatever they've done, you know, I'm a great proponent of British system, great proponent of, you know, the great culture and civilization and discipline, etc., etc. But what they have done, $40 trillion present equivalent have been taken away from this country. And that's nothing compared to the culture and the heritage, the legacy what they've left behind. Please understand that. So yoga, ladies and gentlemen, is coming. I really want to thank our Prime Minister on this occasion for taking this Ayush mission and trying to integrate and bring out all those ancient knowledge back into limelight. Now, there are still people, doctors, many doctors still think that yoga, does it really work in health? Does it really help? Well, as I said, 6,000 scientific papers have been published. A meta-analysis of various studies concluded that yoga and its practices have tremendous influence at the higher level. It works on the autonomous nervous system, you know, sympathetic and parasympathetic. Some of the doctors see now. We don't have any control on our autonomic system. We have two nervous systems. One is the voluntary nervous system. If I want to bend my elbow, I could do that. If I want to control my heart rate, I can't do that. If I want to control my blood pressure, that's autonomous nervous system, where I have no control. Yoga practices, they proved that have influence on autonomic nervous system. And again, it's two types, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic is the bad one. If you have a sympathetic overactivity, your blood pressure rises, your anxiety becomes more, pulse rate goes up. Parasympathetic is a good one when you're calm, relaxed, and better health. So they have proved that parasympathetic nervous system is activated, regenerated with yoga. They also found out, we know now, beginning to understand, because even today, our understanding about brain is still very limited. It is such a complex system. I would say it is a chemical factory. All sorts of bad chemicals are released in the brain. We now know hypertension is caused because of factors in the brain. It is the brain that controls the hypertension. You try to give a medicine which will go and work on the blood vessels, blocking those smooth muscle contraction so that blood pressure is less. It only works very little until that point. We know that anxiety causes blood pressure. Many of you senior enough may know. You know Gumadi, most of the movies, Gumadi hears this bad news and then suddenly he gets chest pain. So it is the brain that is controlling. And the same brain produces all sorts of endorphins. We know dopamine, which is a pleasure substance. They have proved now, if you have good, you won something, you have succeeded something, it's the dopamine that's produced. We also know that serotonin, which is very a balancing kind of product. Oxytocin, which is a love, you touch your child and it is oxytocin that is produced and gives you this good feeling. There are lots of endorphins being released, we still nowhere near. All these are influenced in the brain. So you have a self-healing system inside, built in. Only thing is you have to go and activate that. And that's what yoga is proved to be doing. It works on psychosomatic disorders. We know pretty well.
We know pretty well that it works in anxiety. If you are a regular practitioner, you know that your anger levels come down, your anxiety and depression levels will come down if you are a regular yoga practitioner. So it's a wonderful remedy in mental disorders. And again, it's proved beyond doubt in hypertension. There's a huge list of medical conditions which yoga has influenced. Peptic ulcer. Now we know pretty well what we call in medical terminology psychosomatic conditions. Psycho means brain, mind working on the somatic body, causing problems. Peptic ulcer is one well-established entity. Rheumatoid arthritis. I know pretty well as an orthopedic surgeon. I've seen thousands of rheumatoid patients. We try to treat with all sorts of anti-inflammatories, even steroids. But I have personally noticed, once in a while, if it doesn't work, I give alprazolam, just to calm the mind. Believe me, it really works. Instead of doubling the dose, what it means is very simple. Alprazolam, generally speaking, it's an anti-anxiety drug, and that works. And there are many old-fashioned cardiologists. They add alprazolam as an adjuvant, Restil. Many of you probably know Restil. So by calming the mind, you help the body. Even diabetes, obesity, and it is found to be some of the cancer patients. They fight cancer better. All the bad effects of chemotherapy you can handle with yoga. The body develops, and it is proved that the immune system, immunomodulation, because someone said something, I'm not going to believe them. But what I'm talking about is all proven beyond any reasonable doubt. There is also evidence now in neuroimaging that regular yoga proves that increase in gray matter. Isn't it wonderful? You know, gray matter, that's where all the higher intellectual functions, the memory, etc. They have proved with imaging. This evidence-based. It's not something, an anecdotal kind of. Therefore, and the endocrines, we know pretty well. You know, you have hypothalamic, pituitary, adrenal and axis. All the medical doctors here know. That's how the whole system works. Most of the endocrinal axis is there. So it's hypothalamus is up there. Hypothalamus is connected by various connections to various emotional centers and all the external influence. Why I'm saying all this is, the yoga practice goes and works there. And again, believe me, no side effects, right? And you can do that yourself, so-called self-healing. So, it is no more a myth, it is science and it is truth. But unfortunately, it hasn't been percolated all that well. It should be a great hand-holding and a co-therapy, if you like. And there is definitely role, and great institutions like Stanford, MIT, National Institute of Health, All India Institute of Medical Sciences, NIMHANS in Bangalore, they all done this. They have proved there is scientific evidence. You know, regular practicing yoga, pranayama, definitely controls your pulse rate, your anxiety levels. There is proof. Your vital capacity, your circulation, it has an effect on it. And I'm talking, as I said, about all proven things. So ladies and gentlemen, it has a tremendous role. As I said, hypertension, diabetes, and 100% in mental conditions. There are no medicines. You only give a tablet, 6 hours that works, and you're back there. But there is a much, much better way of dealing with it. So I'm so glad that
We have a unit here, but unfortunately I'm disappointed that we haven't done enough using that facility right in our premises to connect to the patients in here, put into applications for our cancer patients. But we have a wonderful opportunity. All India Institute of Medical Sciences could do it. I think, Professor, I think we should take this up. You know, it's been there a long time, but time has come, especially 180 countries people are practicing, and one day I would like to see a paper coming from this institution saying that a palliative patient far benefited, or a chemotherapy patient has less complications. I suggest you, I request you to please come out with some kind of programs, work. It doesn't cost anything. We are all under one roof, and we have an obligation to prove that time has come. I 100% sincerely believe that it has a role. Flexing muscles, doing asanas, etc. Yes, of course, it relaxes muscles and flexibility. But the yoga, what we generally public talk about, is completely different than yoga what I have in mind. The yoga, what ideally should be a comprehensive yoga, not just a mere physical exercise. That has a very limited effect. If you read Patanjali's yoga, it's Ashtanga yoga. It has got 8 parts. Yamam, Nemam, Asanam, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyanam and Samadhi. So in an ascending fashion, you have to have that. Yamam, Nemam talks about your external character and internal character. Your moral, Yamam means your moral conduct. Nema means your discipline. So without moral conduct, without some self-discipline, moral conduct like ahimsa. You know, if you are a violent person, you know, no matter what you do, it's not going to work. So isn't it wonderful that they prescribe? That's a very basic bottom line. Not to harm others. Other pranis, right? Ahimso Parabadharma. Out of all dharmas, this is at the top of it. So that's at the very basic root of yoga, okay? And Satya, you have to speak truth. So I would really go into those things. I request all those yoga teachers, please don't go into this. Some amount of moral character is extremely important. And then not to steal, the third one, right? Brahmacharya. Don't resort to all sorts of those sexual activities. And then containment, right? Try to be happy with what you have. Isn't it a wonderful thing? What else you need for your mind, right? If you have those desires coming one after the other, no matter, nothing will satisfy. You're always an unhappy man. You know, desires, if you fulfill one desire, another desire will come. And another one, you wanted 50 crores property, you wanted this car. Once you get that, you will look at somebody else as 100 crores, you want 100 crores, 10,000 crores. So that desire, korikile, anni karana, anni kastalaki karana. Those desires, you need to control them. I just want to tell you one thing. Bhagavatamlo, అష్టమ స్కందంలో బలి చక్రవర్తి కథ అని వినే ఉంటారు. అద్భుతమైనటువంటి భాగవతము అనేది ఈ మన వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తికి నిదర్శనం. ఒక వేదం లాంటిది. కానీ ప్రస్థానత్రయం అంటే ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత. More of bhakti. ఆ భగవద్గీతలో
ఈ వామనుడు బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు, అందరికి యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు దానం ఇవ్వడం అనేది పరిపాలన. అయితే ఈ పొట్టివాడైనటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైనటువంటి వామనుడు బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్తాడు. మిషన్ వాజ్ డిఫరెంట్. మిషన్ ఏంటంటే ఆయన దానం అడిగి, ఆ బలి చక్రవర్తి రాక్షస జాతిలో పుడతాడు, కానీ చాలా సాధువు, గొప్ప వ్యక్తి. ఆయన దేవతలంతా వెళ్ళి మహావిష్ణువుని వేడుకున్నప్పుడు ఈ బలి చక్రవర్తి అనేవాడు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, కాబట్టి అతను ఏదో రూపంలో నువ్వు అంతమొందించాలంటే మహావిష్ణువు వామన రూపంలో పుట్టిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి, అందరిలో వెళ్ళి అక్కడ ఆయన్ని అర్థిస్తాడు. అప్పుడు ఆయన నీకు ఏం కావాలో కోరుకోమంటాడు. మణులో, మాణిక్యంపులో, గోవులో, కన్యలు, మృష్టాన్నంబులో, కన్యలు అని అంటే, నాకు అవేం అక్కర్లేదు, కేవలం 3 అడుగులు స్థలం మాత్రం ఇవ్వు అని అడుగుతాడు. ఈ చక్రవర్తి అయినటువంటి బలి చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. అందరూ నాకు గోవులు కావాలంటారు, లేకపోతే ధనము, ధాన్యము, అగ్రహారాలు ఇన్ని అడుగుతారు. ఇదేంటి 3 అడుగులు అడుగుతున్నావు, ఇదేంటా మహారాజు దగ్గర ఇంత చిన్న కోరిక కోరతావేంటి అని అడిగితే, అప్పుడు నాకు 3 అడుగులే చాలండి, నేను తృప్తి పడతానని ఆ సందర్భంగా ఒకటి చెప్తాడు పోతన. వ్యాప్తిం పొందక వగవక, వ్యాప్తిం పొందక వగవక, ప్రాప్తంబైన లేశమైన 10,000 తృప్తిం పొందని మనుజుడు సప్త ద్వీపంబులనైనా చక్కనిబడునే అంటాడు. అంటే మీకు ప్రాప్తించినటువంటి ఆ లేశమైనా సరే ఎక్కువ అనుకోకుండా, తక్కువ అనుకోకుండా, దాంతో తృప్తి చెందలేని వాడు మొత్తం భూమినంతా, ప్రపంచం అంతా కూడా అతని కిందకి వచ్చినా కూడా తృప్తి చెందుతాడా? కాబట్టి నాకు ఆ 3 అడుగులు చాలంటాడు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, now today we are all driven by these desires and there is no end to it. ఆశాపాశంబు తా కడును నిడువు లేదంతం అంటాడు. ఈ ఆశ అనే తాడును చూసారా, there is no end to it. You cannot measure that. It applies to all of us in our respective fields. If you can control that, you can control you. Without doing that, or at least making attempts, going into higher level, they are not going to work. So that containment speech, whatever is, should be clarity. There should not be any conflict between what you say and what you do. మనో వాక్కాయ కర్మ. మనసులో అనుకోవడం కానీ, వాక్కు చెప్పడంలో కానీ, కర్మ అంటే చేయడంలో కూడా ఆ స్వచ్ఛత ఉంది. సో ఆ శౌచం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే సంతోషం, బీ కంటెంట్, బీ హ్యాపీ. స్వాధ్యాయం, ఎస్, స్వాధ్యాయం అంటే ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన విషయం, ఆత్మజ్ఞానం. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. దాన్ని గీతలో జ్ఞానయోగం అంటారు. అంటే యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ యు ఆర్, హూ am I, what is this world. You just once in a while find some free time in solitary and think about that. Vivekananda says again, once in a while take some time off and talk to this wonderful person inside you. Right? We all, I'm sure, experience many times when you are in conflict, you don't know what to do, which is right, which is not right. You listen to your Atma Sakshi, you are always right. And you know that it is not right what you are doing. That person will tickle you. What you are doing is not right. So there is no better than that is what Gnana Yoga is all about. And Ishvara Prarthana, that means Bhakti Yoga, Sravanam, Mananam, Kirtanam. భగవంతుడిని గురించి కీర్తన చేయగలిగితే ఇవన్నీ యోగాలో భాగం. భగవంతుడిని ఎందుకు కీర్తన చేస్తాం? చాలా మంది నాకు
ఈ ఆస్తి కావాలనో, ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ కావాలనో, లేకపోతే పెద్ద కారు కావాలనో, మా అబ్బాయి ఐఐటీలో సీట్ రావాలని, ఈ సర్వసాధారణం. భగవంతుడిని కోరికలు ఎక్కువ మంది. కానీ భగవంతుడిని ఆత్మతృప్తి కోసం, జస్ట్ ఫర్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోరేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. అండ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్. దర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్. మెనీ ఆఫ్ us do it. కనీసం వచ్చే జన్మలోనన్నా బెటర్గా ఉండు, స్వర్గప్రాప్తి అయ్యేటట్టు చూడు. ఇవన్నీ కోరికలు కోరడం అనేది చాలా సహజం. అలా కాకుండా దట్స్ నాట్ వాట్ ఈశ్వర control on you. Asanam will definitely come. But this is stage number 3. There are a variety of asanas to control. All sorts of claims being made, which I am very skeptical about it. Let me be honest with you. You know, this asana will stimulate your pancreas and produce insulin. This will control your back pain. I just want to have, express my reservations about it. But on the whole, what I'm trying to say, I'm a holistic person when it works, but that is where yoga has been criticized, go beyond and trying to sort of make huge claims, which is not correct. You and I, as scientists, we want some proof, right? And at this time, I don't think that's quite right to go to that level. There are all sorts of asanas. It's easy to do. Definitely, it's a good exercise. It relaxes you. But way back in 1930s, many of our great Indians went to the United States and to the West and trying to this Hatha Yoga, all asanas they were trying to teach, but didn't take up until Vivekananda came. He introduced complete Raja Yoga. All this, not just asana. You need to have that ascending order. Asana. Then pranayama, pranam means it is the breath. You have regulation. It has a tremendous potential, undoubtedly. It is proved in many instances in scientific circumstances, proved that it has an effect on autonomous nervous system. You know that even if the patient is unconscious, critically ill, in the ICU still breathes. So there is something else that is controlling. And yoga, definitely pranayama has a role in it to play, improving circulation, etc. These 4 are first phase. The second 4 much higher. Pratyahara. You control your senses. Now without control, we get so much of information from outside world. They influence us. I'm very strong, but all these temptations, I see something I wanted that, I taste something I wanted it. Achendriya. Chupu, Vidikiti, Ruchi, Vasana, Sparsha. These 5 senses, through these your body have connection to the external world. So if you develop a mechanism not to be influenced, many times they damn good requirement for you to do that. I just want to quote one more example. Gajendra Moksha అని ఇంకొక ఘట్టం భాగవతంలో. ఈ గజేంద్ర మోక్షంలో ఆ గజేంద్రుడు అనే ఏనుగుని ముసలి పట్టుకుంటుంది. ముసలి కేవలం 500 కిలోల, 1/2 టన్. ఏనుగు కనీసం 5 టన్నులు ఉంటుంది, తనకంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ. కానీ ఆ పట్టుకుంటుంది. పట్టుకొని ఎటువంటి పట్టుతుందంటే, ఇది చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు పోతున్నది. పాదద్వందము నేలమోపి పవనం బంధించి పంచేంద్రియోన్మాదంబు పరిమార్చి బుద్ధిలతకు మారాకు హత్తించి నిష్కేద బ్రహ్మపదావలంబున క్రీడించు యోగీంద్రుని వలె నా క్రమ విక్రమించే కరి పదాక్రాంత నిర్వాహకమే.
ఎలా పట్టుకుందంటే, ఒక యోగీంద్రుడు ఏ విధంగా తన మనస్సుని ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా బ్రహ్మజ్ఞానం కోసం పరితపిస్తూ అన్నీ మరిచిపోయేలా ఉంటాడు. పవనం బంధించి అంటే గాలిని బంధించి శ్వాసను కంట్రోల్ చేసుకొని పంచేంద్రియ ఉన్మాదంబు బరిమార్చి అంటాడు. అంటే ఈ పంచేంద్రియాలు అనేటి ఒక రకమైన ఉన్మాదం లాంటి, దాన్ని కంట్రోల్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్, డోంట్ ఈవెన్ రెస్పాండ్ టు దట్. పంచేంద్రియ ఉన్మాదం అలా చేయాలంటే ఎలా చేస్తాడు యోగేంద్రుడు అని చెప్పడానికి ఆ ముసలి ఎలా పట్టుకుందంటే ఆ యోగేంద్రుడు లాగా పంచేంద్రియ ఉన్మాదంబు పరిమార్చి బుద్ధిలతకు మారాపు హర్తించి. ఈ బుద్ధి ఉంది చూసారు, థాట్స్, ఇట్ ఈస్ లైక్ క్రీపర్, లత, ఇస్తూ వచ్చినట్టు పోతూ ఉంటుంది, వినదు, దాన్ని కంట్రోల్ చేయదు. అందుకని దాన్ని మనిషి చాలా మంచివాడు అండి, బుద్ధే మంచిది కాదు అంటారు. బికాస్ బుద్ధి వెర్రితలలు వేస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు. యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్సన్, అదర్వైజ్ ఎ గుడ్ పర్సన్, బట్ ఈ డిడ్ దిస్ బ్యాడ్. దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ చేసి ఏ విధంగా ఆ బ్రహ్మ పదావలంబనం క్రీడించి యోగీంద్రుని వలె నక్రము అంటే ఆ ముసలి కరి పాదాక్రాంత నిర్వాకము. కరి అంటే ఏనుగు, ఆ ఏనుగును పట్టుకుందండి. ఇది అంటే ఒక కార్యాన్ని, గొప్ప కార్యాన్ని సాధించాలంటే ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలని చెప్పడానికి గజేంద్ర మోక్షంలో ఒక ఉదాహరణ. సో ప్రత్యాహార అనేది నెంబర్ 4th స్టేజ్. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ధారణ. So many times, it's not all that easy. ఈ ధారణ లేకుండా నెక్స్ట్ స్టేజ్ అయినటువంటి ధ్యానం రాదు. ధారణ అంటే మన మనస్సు, మైండ్ ఒక ఎనీ ఆర్టికల్ మీద అదే విధంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి, పక్కకి వెళ్ళినా మళ్ళీ పట్టుకొని వచ్చి దాని మీద వేయాలి. సో దే ఆర్ 2 different ధారణ. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు నెక్స్ట్ స్టేజ్ ధ్యానంలో, యూ అండ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బికమ్ వన్. And it is extremely difficult, but that is called meditation, dhyana. So this is a higher stage as you go up. And of course the ultimate stage is samadhi, where you and the universe becomes one. You don't feel that you are anything different. To reach that stage, Vivekananda says you don't have to go to Himalayas to do that. You can do that right here, practice. That universal consciousness, your consciousness merges with the universal consciousness. What is this universal consciousness, individual consciousness? What is this consciousness on a day? Give me just 2 minutes, I just want to share my thoughts on it. Today, we know with all our great scientific knowledge, that we have this universe, right? We have the matter in the form of atoms. Atoms joined together, they become molecules, and molecules form various objects, be it wood, computer, human being, X, Y, Z. The entire world is composed of atoms. The world, when I say, if you look at Earth, like the Earth, we have 9 planets, and these 9 planets orbit around Sun, which is called one solar system. And Sun is 30,000 times bigger in terms of mass to Earth. And this is one star. And like this, several stars form a galaxy. Our galaxy called Milky Way. In this Milky Way, there are 200 billion suns. And our sun is a moderate star. This is called one galaxy, and our galaxy name is Milky Way. And like this, there are 200 billion galaxies out there. This is not fiction. We have science, we have technology, we have telescopes, calculations.
the matter, you have atoms. When you break the atoms, you have in the center you have nucleus composed of protons and neutrons, and you have electrons orbiting. And then you break down that what is in proton, right? You heard about Large Hadron Collision, LHC in Switzerland, 3,000 feet below. They have made an experiment. What is proton? What does it contain? They have proved that proton has subatomic particles called mesons, byrons, leptons, neons, and muons, and photons. They're all particles. These particles form and protons and then atoms and so on. Then where did these particles come from? Well, it is condensation of energy. And by vibrating, the string theory, by vibrating they can become any particle. So that is a settled present scientific thing. So those subatomic particles are same. Where did they come from? Energy. Now Einstein has proved energy is equivalent to matter. E is equal to mc square. E means energy is equivalent to matter times speed of light, 186,000 miles per second square. So therefore, when you can convert matter into energy, vice versa is also possible. So the whole universe is energy. That's what we're talking about here. Right? We come back to that universal energy, Chaitanya. What is the thing that makes these atoms to move around, electrons to orbit around? We don't know. But our people have already made attempts to explain that. If you look at Advaita Siddhanta, the universe and you are the same. There is no difference. If you can just think the atoms, molecules in your body, the protons, neutrons, electrons, they're all same protons, electrons everywhere. And that Chaitanya, that consciousness is the one that makes you to move around. So in Advaita Siddhanta, because the Hindu philosophy is governed by 6 ideas called Shat Darshan. Out of that, this Advaita is the most popular. Yogam, Sankhya, Nyayam, Vaisheshika. Different interpretation of the Vedanta, the Upanishads, the knowledge different people read and perceived differently and tried. Out of that, the most widely accepted Vedanta is Advaita, proposed by Shankaracharya. That means you and universe no different. Only thing is you need to understand. You understand that by Jnana, the wisdom. He simply says, simple, very ordinary example. In the darkness, Rajju Sarpa Siddhanta. In the darkness, you see there is a rope. You think that it's a snake. You go there with a torchlight and see that it's only a rope. To understand that it is not rope, it's not snake, it is rope, you need that light, which is called Jnana. So that's what, when I talked about earlier, Swadhyaya, that is Jnana, try to understand. Anyway, I think we're drifting away from whatever we're talking about. Ladies and gentlemen, it's a wonderful idea that Smriti Garu, I think an institute like us must take up some of these activities and prove to the whole world. Now, NMC is also trying to introduce yoga into medical curriculum. Ayush has already introduced that. It's high time, not only for treating patients, for you to understand, to become a better person. Very soon it will come. At this time it's optional, but some schools in the United Kingdom, UK, they have already introduced in schools yoga as a subject. You can understand. Now, they wouldn't have done it without any proof. And this can be applicable especially in prisons, offices,
schools, apart from hospitals. Hospital is one important aspect. There is so much of scope, and every year, 21st this month is going to be International Yoga Day, and in Andhra Pradesh called Yogandhra. We want to bring out all those rich cultural and scientific heritage brought back into re-emerging Vaive Reddy's words. So with this, I want to thank Dr. Sumudve. Sorry, I just moved way away from the main topic of integration of yoga with modern healthcare. Thank you very much. Thank you very much, sir. You are the right person, being modern healthcare professional, to guide the people and to introduce in the society. Thank you very much, sir. I request Shri Prasad Garu, who is also a strong supporter and good practitioner, to give his message. Please, sir. Good afternoon to everybody, and I think our CEO Krishna Garu and today the guest Sri Panindra Garu and all the people in front of the dais, very very warm welcome to this today's gathering. Actually, I think our CEO Garu, I think, given the whole, the too many, because he says I deviated, but I am not saying he not deviated. Because some of the people don't know what is our culture, our heritage. India is so strong. We have the very, very high values. And today's generation, totally they are now forgot about the rich values what our country and our old people teach us. I think that way what our Puranas and all the things. I think I want to tell, many people know that Vasavana Bhagavan Purana is in Sanskrit. Many people will not understand. But fortunately, my father and our ex-chairman of our hospital, Sri Venkatesh Garu, translated all this Purana to understand to the common public into Telugu. He had done it, that project. Because no, it has a very, very rich values to teach. Because earlier slogan is wealth is everybody a target. If you ask anybody, if a young kid when the school know what is your ambition, they says, I want to become a billionaire. Now at least people have realized to achieve that they need a health. Health is also very, very important. I think even though the government started in 11 years back this yoga culture and all the thing, fortunately in our institute, I think in 2004 itself, we started this, not only naturopathy, the whole thing, Ayurvedic, all the things now we are now doing in one row. Majority of the, as earlier we told to that now, it has to be useful to the, not only the patient, all the public also to be, I think wonderful. I think now, as you know, the facility is very underutilized. Except very few members, few doctors, all know. I think everybody says that I don't have time. But we have to spare some time for our health and our future generation. And one more point I want to suggest, maybe request all these people to take up with the government of India, to encouraging where that makes because wherever you go the world, actually CEO told that rest of the world, everywhere you go, now the people are talking India means yoga people. I think that is because of our government
and particularly our Prime Minister has taken a special interest to make it. And one more, our culture is so rich. I tell that I think it is more than 15 years back. I went to an American friend. I stayed at dinner along in his house. At night he's taking one capsule. He suggested it's better for heart. He also take the capsule. I asked him, what is this? Is a turmeric. I told, in our cooking, and then everywhere without turmeric you don't cook. Then he says, you are so rich, you don't need any medicine at all. That is our system. Because but totally we are forget, we are running about fast food, fast culture. It's good. Once in a time it is good. But regularly to do that, like that regularly we have to practice yoga, Ayurvedic and all the things. See, many people suggest early morning to such a simple thing. Take our standard water, the lemon and honey water. That is make lot of difference. Because it avoids to go to the doctor. Like that, the government is also submitting. It is our responsibility, all of us, to take moral thing. We have to do this thing to practice. Whose benefit is our own benefit? I see that I see that earlier I do a lot of playing badminton and doing all other thing. But later that I got some other physical problem. Now I converted it to yoga. I'm doing at least I don't have any other physical problems, not emerging new problems for me. It's my own case. Like that, I think good. Once again, I request all of us to take the commitment to introduce every year one new fellow to the yoga culture. I think that commitment, I request all of us to do the thing. Once again, thanking you, our AdLife, doing all this wonderful thing. In future, we have to do some more thing and we have to do thing. Thank you. Philosophical interviews and people introducing many of them into the society, and he also conducts a lot of yoga counselings and all. I request Panindra Garu to give a lecture. Dignitaries on the dais, off the dais. I am so privileged today being a part of this meeting. Integrate yoga with modern healthcare for holistic wellness. This is something like stethoscope is coming to meet yoga mat. So, doctors and yoga integration. Yoga, there are so many people like our chief guest today, Prasad Garu, and CEO Krishna Garu is very elaborately told about the Ashtanga Yoga and many more other things. I think before I am just going into the subject, actually I am an industrialist. We make wings for missiles, and I am in the aerospace and defense. So when we are making wings, I thought of after 60 years I started a channel, Victory Wings, because Vijayaniki Rekkalu vaste etla untundi ane dantoti as a passion I started that. ఆల్మోస్ట్ ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంత స్టూడియో ఉంది అంటే అది ఓన్లీ ప్యాషన్ వల్లనే నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఐ రిటన్ ఎ బుక్ బై డయాబెటీస్ అండ్ ఒబేసిటీ అనే దాని మీద ఒక బుక్ కూడా, యోగా ద్వారా ఎట్లా చేయవచ్చు. నిజంగా అండి
మనకు ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ అన్నింటికీ కూడా డాక్టర్స్ కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అవర్ బాడీ ఈజ్ సచ్ 80% ఆఫ్ యువర్ డిసీజెస్ యువర్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ క్యూర్. చాలా మందికి తెలియని విషయం. మనకి మైగ్రేన్ వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం, చేయి నొప్పి వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం, అల్సర్ వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం. విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాక్చువల్గా మన బాడీనే దాన్ని క్యూర్ చేసుకోగలుగుతుంది. నార్మల్గా మనం యావరేజ్ పెర్ డే 21,600 బ్రెత్స్ తీసుకుంటాడు ఒక మనిషి, an average in 24 hours. If a yoga practitioner, he will just finish in 7,200 breaths. Just imagine. యోగాకి ఉన్నటువంటి పవర్ అటువంటిది. ప్రతి మనిషికి మనకు తెలుసు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాగా ఇన్ని లక్షల బ్రెత్తులు అనేటువంటిది ఉంటుంది. అందుకే అంటారు చూడండి, లాస్ట్లో తుది శ్వాస విడిచారు, హిజ్ అకౌంట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఇక మళ్ళా ఎక్కడ లోన్ దొరకాలన్నా కూడా దొరకదు, వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా అప్పివ్వదు. మరి హౌ వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ బ్రెత్స్. చాలా మందికి బ్రెత్ అంటే ఎట్లా తీసుకోవాలో, మనం తీసుకున్నదే బ్రెత్, దాంట్లో ఏముంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ సైన్స్. How to inhale, how to exhale. That teaches yoga. నిజంగానే ఇందాక ప్రసాద్ గారు కూడా చెప్పారు, చాలామంది మంచి యోగా టీచర్లు తయారు చేయాలి. అసలు యోగా ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, చేస్తే ఏమి అవుతుంది, వాట్ ఈస్ మెడిటేషన్. స్టూడెంట్ చెప్పేది ఎట్లా ఉందంటే, దానికి కూడా ఏదైనా పిల్స్ ఉంటే ఇచ్చేయండి అని. దిస్ ఈజ్ హౌ టుడే స్ట్రెస్. డాక్టర్స్ అనుకుంటామండి, డాక్టర్స్కి అందరికన్నా ఎక్కువ స్ట్రెస్. వాళ్లకు ఉన్నంత స్ట్రెస్ నర్సులకు కానీ సిస్టర్స్కి కానీ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రెమెండియస్ స్ట్రెస్ ఈస్ దేర్ టుడే. హౌ దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్. బ్రెత్ నుంచి ఎట్లా తీసుకురావాలి. చాలా మందికి ఏంటంటే యోగా అంటే అది ఎక్కడో అమెరికాలో పుట్టింది, అందుచేత మొన్న ఎవరో ఇక్కడ పెట్టారండి ఒకసారి, బిక్రమ్ యోగా. యోగా స్టార్ట్స్ విత్ నాట్ లైక్ విక్రమ్, BIKRAM, బిక్రమ్ యోగా. సార్ అమెరికాలో యోగా పుట్టింది, దాని యోగాని తీసుకొచ్చి మన ఇండియా వాళ్ళంతా చేస్తున్నారు. అంటే అటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం. యోగా హ్యాస్ కమ్ యుగాలు. మన పతంజలి మహర్షి మాత్రమే మనకు తెలుసు, మనలో చాలా మందికి తెలియదు. కృతయుగ, త్రేతాయుగ, ద్వాపర యుగ, కలియుగ. కృతయుగంలో మీకు చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది సూర్య నమస్కారం. వాట్ ఈస్ దిస్ సూర్య నమస్కార్? ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద యోగా ఫస్ట్. రాములు వారు అక్కడ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది రావణాసురుడితోటి. మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి కథే, లక్ష్మణ కొలాప్స్ అయిపోతారు. ఆయన ఆంజనేయ స్వామిని సంజీవిని పర్వతం తీసుకొస్తే దానివల్ల బతుకుతారు అని. వెన్ ఆంజనేయ ఈజ్ కమింగ్, దట్ లుక్స్ లైక్ మార్నింగ్ వచ్చేటువంటి ఆ సూర్యుడిలాగా ఆంతుంది వారికి. సూర్యుడికి ముందర వారు ఏం చేయాలి, దాన్ని ఆ సంజీవిని శ్వాస తీసుకొచ్చి ఈయనకి చూపించాలి. మరి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఈయన బాణం ఎక్కపెడతారు రాములు వారు. అప్పుడు అగస్త్యులు వారు చెప్తారు, ఇది సూర్యుడు కాదు, సంజీవని పర్వతం, హీఈస్ బ్రింగింగ్ హనుమ అని చెప్పేసి. దట్స్ హౌ ఆయన సూర్యవంశపు రాజు రాములు వారు.
వారి కులదైవం మీద చేశారని అగస్త్యులు వారు ఆదిత్య హృదయం అనేటువంటిది రాస్తారు. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ మే నో దట్ ఆదిత్య హృదయ తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితం అని మొదలవుతుంది. అగస్త్య ఉవాచ. అప్పుడు చేశారు రాములు వారు కూడా ఈ సూర్య నమస్కారాలు. ఇట్ ఈస్ ఎ 12 నేమ్స్ విచ్ సూర్య ఈజ్ వెరీ లైక్. అటువంటి నామాలని చెప్పించేటువంటి ప్రతి పోస్చర్లో కూడా మన హెల్త్కి సంబంధించినటువంటివి మనకి సప్త చక్రాలు ఆ సూర్య నమస్కారాల్లో మాత్రమే జాగృతం అవుతాయి. సహస్రార చక్ర, ఆజ్ఞా చక్ర, విశుద్ధ చక్ర, అనాహత చక్ర, మణిపూర చక్ర, స్వాధిష్టాన చక్ర, మూలాధార చక్ర. సైంటిఫికల్గా యోగా అనేటువంటిది ప్రతి దానికి కూడా ఒక క్లారిటీ ఉంది. ఎందుకు సూర్య నమస్కారాలు చేస్తున్నారు, చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, శరీరంలో ఏ భాగం యాక్టివేట్ అవుతోంది, ఎట్లా దాన్ని మనం చేయవచ్చు అనేటువంటిది. శ్వాసలు కూడా అంతే. శ్వాస అనేటువంటిది డీప్ బ్రెత్స్. చాలా మందికి చూడండి మధ్యరాత్రుల్లో లేస్తూ ఉంటారు, ఎంత చేసినా కూడా నిద్ర రాదు అని చెప్తా ఉంటారు. మేము స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా కూడా వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు గెట్ బికాస్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ అవర్ టెన్షన్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఏ స్మాల్ టెక్నిక్. నో వన్ ఎనీబడి హెస్ కమింగ్. అబ్జర్వ్ ద బ్రెత్స్. దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవటం, వదలటం. అలా చేస్తున్నప్పుడు ఏ శ్వాస దగ్గర అయితే మీరు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతారో అది మేబీ యువర్ 10th బ్రెత్ ఆర్ 12th బ్రెత్ ఆర్ 25th బ్రెత్. ఆ బ్రెత్లోనే మీరు నిద్రలోకి వెళ్తారు. ఎంత సింపుల్ టెక్నిక్స్. యోగాని అర్థం చేసుకుంటే దెర్ ఆర్ 1400 పోస్చర్స్ రాశారండి. మీరు ఎవరికైనా బుక్స్ ఉంటే PKS అయ్యంగార్ గారని ఒక బ్యూటిఫుల్ బుక్ హీ హెస్ రిటెన్ ఇట్. రామ్దేవ్ బాబు గారు కూడా రాశారు, పాపులర్ చేశారు. బట్ బిఫోర్ రామ్దేవ్ జీ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్డ్ దేర్ లైఫ్స్ ఫర్ హ్యుమానిటీ. మనుషుల కోసం, టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్స్ కోసం, ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం. 1/2 కిలో బ్యాగ్ మోసేటువంటి LKG స్టూడెంట్కి కూడా 10 కిలోల టెన్షన్ని మోస్తున్నాడు వాడు. స్ట్రెస్ ఫ్రీ వరల్డ్ కావాలని అందరికీ ఉంటుంది. బట్ ఎంతమంది దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. నిజంగానే మోడీ గారు రియల్లీ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ హీ వాస్ మేడ్ ఇట్. వరల్డ్ యోగా డే అనేది ఒకటి పెట్టడం, దానిలో ఎన్నో విషయాల్ని ప్రోత్సహించడం. ఈరోజు మేము ఐ థింక్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటాం, ఇది సార్ అన్నారు ఇందాక, స్కూళ్ళల్లో కాలేజీల్లో ఈ యోగా అనేది పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. ఆల్రెడీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ అండి. ఆల్ ద కాలేజెస్, ఐ థింక్ నవీన్ మిట్టల్ అనుకుంటాను, ఐ మెట్ హిమ్ వన్స్ అండ్ హీ వాజ్ ఏ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలామంది సిస్టర్స్కి నేను ఇక్కడే మీ యాడ్ లైఫ్లో కూడా నేను 2-3 సార్లు క్లాసులు తీసుకోవడం జరిగింది. బట్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ యోగా అండి. ఎందుకంటే అది చాలా ఈజీ, ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. మీరు దేనికి దానికి పైసలు పెట్టక్కర్లేదు. మీరు పారాసిటమాల్ కొనాలన్నా కూడా డబ్బులు అవుతాయి, కానీ పేషెన్స్గా యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏమీ అవసరం లేదు. ఇంతమంది డాక్టర్లు లేరు కనుకనే బహుశా మోడీ గారు ఈ యోగా డే అనేటువంటి చేస్తే వీళ్ళంతా ఆరోగ్యవంతులుగా అవుతారనే ఉద్దేశం కావాలి. అందుకనే మనకి వరల్డ్ యోగా డే అనేటువంటి తీసుకొచ్చారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అండి, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు టాక్ అవర్స్ టుగెదర్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద థింగ్. కీప్ ప్రాక్టీస్ యోగా అట్లీస్ట్ 25 minutes a day. It will keep you fit whole day. వ్యాయామానికి దూరమైన వాడు వ్యాధికి దగ్గరవును.
simple logic. As long as if you are not doing, one day or other. అలాగే ఇది వేదిక కాదో అని నాకు తెలియదు, కానీ యోగాలో ఒక మనిషి మంచం ఎక్కును. సింపుల్ లాజిక్. బికాజ్ ఎవరో చెప్పి ఉండొచ్చు, డాక్టర్లు చెప్తారు ఒక పెగ్గు తీసుకోండి రోజు బాగుంటుంది అని. బహుశా ఆయన తీసుకుంటారేమో, అందుచేత అది బాగుంటుందేమో, వారు తింటారేమో అది బాగుంటుందేమో. బట్ హ్యూమన్గా మనం ఉన్నది శాకాహారులుగా ఉండడం కోసం, చక్కటి యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం, ఇతర వ్యాపకాల్లోకి వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం, మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనకి సార్లందరూ చాలా చక్కగా విశదీకరించారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ బోర్. వెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఓన్లీ ఫర్ యోగా, we will definitely meet. Thank you very much for giving a wonderful opportunity to meet. Advisors. I think Dr. Krishna Garu made your session easy because sir has covered almost all total yoga thing. So, sir, now I request Silver Prasad Garu, who is our yoga teacher. He will. International Day of Yoga ki we have a protocol of exercises, simplified exercises for regular usage. So he will make you to practice that sitting in the chairs. All of you can practice at least for 10-15 minutes pranayama techniques and simple Pawan Mukta series of exercises. Keep your backbone straight. చక్కగా మీ తల వెన్నుముక నిటారుగా ఉంచండి. కొన్ని సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం చేద్దాము. ప్రతిరోజు మీరు ఉన్న చోటి కూర్చున్న చోటే చక్కగా వ్యాయామాలు చేసి శరీరంలో అన్ని కణాలకి కూడా జీవశక్తి ప్రయాణం చేసి మస్కులర్ స్టిఫ్నెస్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ప్రాణశక్తి ప్రవాహం శరీరంలో అన్ని అవయవాలకు ప్రవాహం జరగడం ద్వారా మస్కులర్ స్టిఫ్నెస్ రాకుండా ఉంటుంది. సో అటువంటి చిన్న చిన్న సూక్ష్మ వ్యాయామాలు యోగాలో పెద్ద పెద్ద ఆసనాలు చేసే ముందు చిన్న సూక్ష్మ వ్యాయామాలు చేస్తారు. అటువంటి చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కీప్ యువర్ బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్. ఫస్ట్ ఐ ఎక్సర్సైజ్ ఐస్ అప్ అండ్ డౌన్. గాలి తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా మీ కనుగుడ్లు రెండు పైకి లేపుతూ చక్కగా సీలింగ్ చూడండి. గాలి వదిలేస్తూ మళ్ళీ కనుగుడ్లు కిందకి దించి ఫ్లోర్ చూడండి. ఇలా ఒక 6 times చేద్దాం. 1, inhale, raise your eyeball up, exhale, down. Inhale, up, exhale, down. Inhale, up, exhale, down. Inhale, up, exhale, down. Inhale, up, exhale, down. Relax. Now, sideways. ఈ కనుగుడ్లు రెండు పక్కకు తిప్పుతూ కార్నర్స్ చూస్తాం. ఒకసారి రైట్ కార్నర్, ఒకసారి లెఫ్ట్ కార్నర్. విత్ ఎక్సేల్, లుక్ ఎట్ యువర్ రైట్ కార్నర్. ఇన్హేల్, స్ట్రైట్, తిన్నగా చూడండి. ఎక్సేల్, లుక్ ఎట్ యువర్ లెఫ్ట్ కార్నర్. ఇన్హేల్, స్ట్రైట్. ఇలా 6 times. 1 with exhale, right corner. Inhale, straight. Exhale, look at your left corner.
Inhale, stride. Exhale, right side. Inhale, stride. Exhale, left side. Inhale, stride. Exhale, right side. Inhale, stride. Exhale, left side. Relax. Now, cross. Right up. Inhale, right up. With exhale, left down. With inhale, left up. With exhale, left down. Right down. ఇప్పుడు చేద్దాం. 1 down. 2 down. 3 down. 4 down. 5 down. 6 down. Relaxing. ఇప్పుడు ఐ రొటేషన్. Clockwise from left to right. Inhale, left up. Exhale, right down. 6 times. Inhale, up. Exhale, down with left side. Right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now anti-clockwise from right to left. Inhale, right up. Exhale, left down. 1 down. 2 down. 3 down. 4 down. 5 down. 6 down. Relax. Now eyes blinking. ఇలా కనురెప్పలు వేగంగా ఆర్పండి. ఎంత వేగంగా మీరు కనురెప్పలు ఆర్పగలిగితే ఎంత వేగంగా ఐస్ బ్లింకింగ్ చేయండి. 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now rub your palms. Place it on your eyes very gently, smoothly. 10 seconds ఆ విధంగా అరిచేతుల్ని ఈ కళ్ళపై ఉంచండి. ఈ కళ్ళలో ఉండేటువంటి సున్నితమైన కండరానికి వ్యాయామం జరిగి కళ్ళు దీర్ఘకాలం చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయండి. చాలా కాలం కళ్ళజోడు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ నెక్ ఎక్సర్సైజ్. చాలా మందికి ఇప్పుడు స్పాండిలైటిస్ వస్తున్నాయండి. సో ఆ స్పాండిలైటిస్ పోవడానికి ఇప్పుడు మనం కొన్ని సింపుల్ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. Inhale, raise your head, bend back as low as possible. Exhale, bend your head down. Chin touch to the ground with exhale. Chin touch to the chest. Yeah. 6 times cheddar. Inhale up. Exhale down. 2 with inhale and exhale. 3 with inhale. 3 with exhale down. 4 with inhale up. 4 with exhale down. 5 with inhale up. 5 with exhale down. 6 up. Do 6 times. 1 with exhale, right side down. Inhale, straight. Exhale, bend left. Inhale, straight. Exhale, bend right side. Inhale, straight. Exhale, bend left. Inhale, straight. Right side with exhale. Straight. Left side. Come straight with inhale and relax. Next one, neck twisting. Exhale, turn your head left side. Chin parallel to the shoulder. Inhale, straight. Exhale, left side. Inhale, straight. Do 6 times. 1, straight. 2, straight. 3, straight with inhale. 4 with exhale, twist, straight.
right side, straight, left side, slowly come straight with inhale and relax. Now rotate your neck. ఎవరికైనా స్పాండిలైటిస్ ఉంటే నెక్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా నెక్ పైన ఉంటే ఈ రొటేషన్ చేయొద్దండి, ఇంతవరకు చేసినవన్నీ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నెక్ రొటేషన్ చేద్దాం. క్లాక్ వైజ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఇన్హేల్ అప్, ఎక్సేల్ డౌన్. రొటేట్ యువర్ నెక్. 1 2 3 4 5 6. Anti-clockwise from right to left. 1 2 3 4 5 6. Relaxing. Next joint, shoulders. Shoulders up and down. Inhale, rise your shoulders. Exhale, down your shoulders. 10 times. Two, 3, 4, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, 10, down. Relaxing. Next one, shoulders rotation. Keep your fingers on your shoulders. Touch your elbows in front of your chest. Inhale, back up. Exhale, front down. Touch your elbows. 6 times clockwise. 1, down. 2, down. 3, down. 4, down. 5, down. 6, down. Now reverse. 1, down. 2, down. 3, down. 4, 5, 6. Relax. Next joint, shoulder joint, elbow. Elbows. Keep your fingers on your shoulders. Inhale, straight. One, 2, 3, 4, 5, 6. Now front waist. 1. Focus on your movement and synchronize your breathing with your movement. That's most important. And if possible, close your eyes when you're doing so that you can maintain. One, elbow bending, front waist. 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Next joint, wrist. Inhale up, exhale down. చక్కగా మీరు కళ్ళు మూసుకొని రిస్ట్ ఎలా బెండ్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తూ చేయండి. 1, 2, 3. Close your eyes and observe your wrist. 5, 6, 7, 8, 9, 10. చాలా సులువుగా ఈ జాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఐస్ నుంచి నెక్, తర్వాత జాయింట్ షోల్డర్, ఎల్బో, రిస్ట్, తర్వాత జాయింట్స్ ఫింగర్స్. ఇన్హేల్ స్ట్రెచ్, ఎక్సేల్ క్లోజ్. చక్కగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ మీ 5 వేళ్ళు ఎలా సాగదీయబడుతున్నాయో, ఎలా మళ్ళీ దగ్గరగా మొదలుపడుతున్నాయో గమనిస్తూ చేయండి. 1, స్ట్రెచ్ చేయండి, క్లోజ్ చేయండి. 2, with inhale stretch, exhale close 10 times. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxing. ఇలా 10 times చేద్దాం. చక్కగా మీ ఎల్బోస్ చేతులు ఎలా స్ట్రైట్ అవుతున్నాయో గమనిస్తూ చేయండి. 1 డౌన్, మళ్ళీ చేతులు ఎలా కిందకి దిగుతున్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 డౌన్, 3 డౌన్, 4 యోగ నిద్ర చెప్తాను. అలాగే మీరు కూర్చున్న పొజిషన్లోనే అలా ఉంటుంది. ఇది జరుగుతున్న శరీర కదలికలు లేకుండా, శరీరం ఎక్కడా కదలకుండా చక్కగా మీ బాడీ పార్ట్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి. టాప్ టు బాటమ్ చక్కగా మీ శరీరాన్ని తల పై భాగం నుంచి కాలి వేళ్ళ వరకు గమనించండి. మరలా బాటమ్ టు టాప్, కాలి వేళ్ళ నుంచి శిరస్సు వరకు ఒకసారి మీ శరీరాన్ని గమనించండి. పైనుంచి క్రింది వరకు, కింది నుంచి పై వరకు మీ శరీరాన్ని గమనించండి. మూడు దీర్ఘ శ్వాసలు తీసుకోండి. శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు మీ కాలి వేళ్ళ గుండా శ్వాస లోపలికి ప్రవేశించి మీ సహస్రారం వరకు, అంటే తల పై భాగం వరకు శ్వాస ప్రయాణం చేసినట్లు, ప్రాణశక్తి ప్రయాణం చేసినట్లుగా భావించండి. శ్వాస వదిలేటప్పుడు తల పై భాగం నుంచి కాలి వేళ్ళ గుండా శరీరంలో ఉండేటువంటి అన్ని మరణాలు తీసుకొని శ్వాస బయటకు పోతున్నట్లుగా భావించండి. 3 times చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని చక్కగా భావిస్తూ చేయండి. శ్వాస లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు విశ్వ చైతన్య శక్తి అంతా మీలోకి ప్రవేశించినట్లుగా, శ్వాస వదిలేటప్పుడు మీ శరీరంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాలు, రోగాలు అన్నీ బయటికి పోతున్నట్లుగా భావించండి. Now concentrate on your top of the head, సహస్రార. చక్కగా నడినెత్తి భాగం పైన మీ మనస్సు ఉంచండి. కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఫోకస్ ఆన్ యువర్ టాప్ ఆఫ్ ది హెడ్. జస్ట్ రిలాక్స్, రిలాక్స్. నౌ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది హెడ్. మీ తల వెనుక భాగంలో ఫోకస్ ఉంచండి. అది చక్కగా భావించండి. రిలాక్స్, రిలాక్స్ యువర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది హెడ్. నౌ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ ఫోర్ హెడ్. నెమ్మదిగా మీ ఫోకస్ని ఈ ఫోర్ హెడ్ పైకి తీసుకురండి. రిలాక్స్. స్పష్టంగా మీ రెండు చెవులు చూసుకోగలుగుతారు. కళ్ళు మూసుకొని అందుకే స్పష్టంగా మీ రెండు చెవులు చూసుకోండి. మానసికంగా మనస్సుని ఇతర విషయాల మీదకి పోనీయకుండా నేను చెప్తున్న అవయవాలపైనే ఫోకస్ చేయండి. ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఇయర్స్ అండ్ రిలాక్స్. నౌ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ ఐస్, రైట్ ఐ and left eye,
Relax for both eyes. మీ రెండు కళ్ళు కూడా రిలాక్స్ అయ్యి శక్తివంతమైనట్లుగా భావించండి. భావనా శక్తి ద్వారా మనకు ఉండేటువంటి అన్ని ఇబ్బందుల్ని తొలగించుకోవచ్చు. సో ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఐస్. మీ కంటిలో ఉండేటువంటి దోషాలు పోతున్నట్లుగా భావించండి. రిలాక్స్, రిలాక్స్. నౌ రిలాక్స్ ఆన్ యువర్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ నోస్. మీ ముక్కు భాగం అంతా చక్కగా గమనించండి. రిలాక్స్, కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ రిలాక్స్. Now concentrate on your upper lip and lower lip. Relax both lips. Relax. Now relax your teeth, tongue. Relax. Now relax your right cheek and left cheek. ఇబ్బందులన్నీ బయటికి పోయి చక్కగా ప్రశాంతంగా ఉండటాన్ని, ఆరోగ్యవంతంగా ఉండటాన్ని గమనించండి. రిలాక్స్ యువర్ హోల్ ఫేషియల్ పార్ట్స్. రిలాక్స్. నౌ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ చిన్, మీ గడ్డం. నౌ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ ది నెక్, కంఠస్థానం. Relax. Now relax your right shoulder. Relax your left shoulder. Relax both. రెండు షోల్డర్స్ని చక్కగా గమనించండి. అవి శక్తివంతంగా మారటాన్ని గమనించండి. Relax your upper arm, right upper arm and left upper arm. Relax both. Relax your right elbow and left elbow. Relax both. Relax your right forearm and left forearm. Relax both. Relax your right wrist and left wrist. Relax both. Relax your right palm and left palm. Relax both. Relax your right hand, fingers, thumb, index. Chest.
Now concentrate on your eyebrow center. It is the location of Agnya Chakra. Concentrate on your Agnya Chakra. ఇప్పుడు మీ శరీరం అంతా హాయిగా, మీ మనస్సు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండటాన్ని గమనించండి. భగవానుని ప్రార్థించండి, చక్కగా ఆరోగ్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని, ఆయన యందు భక్తిని ప్రసాదించమని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, మీ రెండు చేతులు రబ్ చేస్తూ, కళ్ళపైన తేలిగ్గా ఉంచుతూ, నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరుస్తూ, చిన్న చిరునవ్వు నవ్వుతూ మీ అరిచేతులు చూసుకోండి. దీన్ని యోగాలో యోగ నిద్ర అంటారు. సో ఇది చేయడం ద్వారా మన మనస్సు, శరీరం రెండు ఒకే విషయంపైకి వచ్చేస్తాయి. మనసులో ఉండేటువంటి ఆందోళన, స్ట్రెస్ అన్నీ పోతాయి. ఇది రోజు ఒక 10 నిమిషాలు రోజు యోగ నిద్ర చేస్తే మీరు డీప్ స్లీప్ చాలా హాయిగా నిద్ర పడుతుంది. ఇది చేస్తున్నప్పుడు మీరు నిద్రలోకి వెళ్లకుండా బాడీ పార్ట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనసు ఇతర విషయాల మీదకి వెళ్లకుండా చేయాలి. నమస్తే అండి. Thank you, Suprasad Garu. So he just showed the taste of yoga. All of you have to practice it regularly and make yourself healthy. Now, I request Shravani, he's a coordinator from National Institute of Naturopathy. Just give your message. Okay. Good afternoon to one and all. I am Dr. Shravani. I work as a medical officer in National Institute of Naturopathy. So I am very delighted and I am very thankful to the audience over here for attending it. And I would definitely like to say this, CEO sir, I never expected a allopathy physician to be so much aware about the yoga. You spoke about all the Patanjali Sutras. That was very delightful to hear from you. And also as we have practiced over here for a few minutes of yoga, which was very basic form, which can increase your flexibility and your quality of life on a daily practice. So at least I would request you, if not for the sake of yoga, just for the sake of your health, you can do some mindful breathing, even in your desk, in between your consultations, in between your patients also. Just 2 minutes of simple breathing, as sir said, will activate your parasympathetic nervous system and will elevate your stress also, because even doctors have stress, even doctors are humans. So that will be also very helpful for everybody, even the nurses and even a nursery child can also practice breathing, and also we can make it very funful for them just by asking them to concentrate on their breathing. So as National Institute of Naturopathy, we encourage not only yoga but also naturopathy treatments modalities. Like definitely it's an undeniable fact that we will be therapies and conventional therapies as an integrative approach. We will be able to help more patients. Rather saying it would be, we say them not as a patients, we say them as health seekers. We can make people seek their health and well-being in a very better way. So this would be a very good approach, and I would like to thank Dr. Sumati Madam also for giving me such an opportunity, and I would like to thank Dr. Satyalakshmi Garu for giving me an opportunity to be part of this program. I am also a naturopathy doctor who is practicing naturopathy, but I have attended acupuncture course when 11 years back during my internship in the same ad life. I am very much delighted to see the place upcoming so much and advancement in the place with all the extraordinary therapies like colon irrigation and ozone therapy. So this is a good boost for us also, and thank you sir for giving such a cooperation and encouragement. Thank you very much. Thank you, Dr. Shravani. I thank Dr. Satyalakshmi also for giving me this opportunity to conduct a program in our ad life Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital. So I request Sri JSR Prasad Garu and CEO
Thank you very much, sir. I request Dr. Uday to say vote of thanks. Good evening, all of you. And this is the sponsored by the Ministry of Ayush and the National Institute of Naturopathy, Pune. I thank and Dr. Satyalakshmi ma'am for organizing the camp at our place. And the theme of this yoga this year is the yoga for one earth and one health. That is our close to that Basavatarakam Kutumbakam, okay? That is our national this thing. The universe is the one, like a one family. Same yoga will help in is as a separate entity to cure the certain issues, especially stressful events. Keep yourself physically and mentally fit. After so many years, I had one excellent lecture by our CEO sir, very enlightening and very focused on, deep into the yoga, After a long time, actually, sometimes we should listen, on and off so that, people will, of course, everything we say that anything comes from the, Shankam nunchi bostene teertham avutundi antaru. Okay. Same thing, the one expert person speaking on this subject definitely will take it into the people's mind, at least few people will be encouraged and the practice and keep it in their life. Okay. Thank you very much, sir, for your kind advice and your enlightenment on the yoga. And I'll thank our Board of Trustees, J.S.R. Prasad Garu for, he's always be there for any event and very encouraging. Thank you very much, sir. And I thank Dr. Kalpana ma'am and Dr. Fanikoti Sharwa sir and all the other participants of the dais and doctors. Thank you very much. And we are conducting this 21st of this month at our parking area, Block 1, in front of the Block 1. We are conducting on a morning time, that's International Yoga Day. On the occasion of International Yoga Day, we are conducting mass yoga and please do attend and make it successful. I thanks once again for the management. Thank you very much for giving this opportunity. We have natural refreshments in library and outside for all the staff. And 21st, please do attend. I thank Kalpana madam sincerely. Students are following, coming to the classes and doing the yoga. Same thing should be followed by everyone. Thank you all. Let us have on 21st again a gathering and let us practice yoga. Thank you.